One. Welcome to Future Knowledge Bank, my dear viewers. I am too happy to see you once again. Why? Because in the last my English episode, your response is ultimate, and I am getting the lot of boost to gain more and more to give the more perfect grammar in future also. And so last week I explained you four different types of present tenses: simple present tense, simple perfect present continuous tense, and present perfect tense, and present perfect continuous tense. Now this time I am telling about the past tense, అంటే జరిగిపోయినవి, భూతకాలం జరిగిపోయిన ఇన్సిడెంట్లు ఎలా మనం చెప్పొచ్చో ఎలా రాసుకోవచ్చో మీకు అర్థమవుతుంది. మీకు నేను తెలుగులో మొత్తం తెలుగులోనే చెప్పాలా లేకుంటే మొత్తం ఇంగ్లీష్లోనే చెప్పాలా అనేది కొంతమంది వ్యూ ఎలా ఉంటుందంటే మొత్తం ఇంగ్లీష్ కదా ఇంగ్లీష్లోనే చెప్పాలనుకుంటారు. కానీ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే చాలామంది తెలుగు రాని వాళ్ళు కూడా ఇది తెలుగులో ఈ ఇంగ్లీష్ని తెలుగులో అర్థం చేసుకొని ఇంగ్లీష్ని మాట్లాడుకోవాలి. కానీ నేను మొత్తం ఇంగ్లీష్లో చెప్తే మీకు ఇంగ్లీష్ అసలు రానప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పి లాభం ఏంటని నా ఉద్దేశం. సో పర్ఫెక్ట్గా మీకు తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో చెప్తూ ప్రతి వర్డ్కి మీకు మీనింగ్ చెప్తూ ఆ ఫార్మేషన్ ఎట్లా వస్తుంది, సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ని పాయింట్ టు పాయింట్ చేస్తాను. మీకు ఎక్కడైనా డౌట్ వచ్చిందంటే కామెంట్ బాక్స్లో ఇది మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి నాకు పెడితే మీకు తప్పకుండా నేను ఐ విల్ రెస్పాండ్ ఫర్ యూ. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ దిస్ టైమ్ ద పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ గత ప్రెసెంట్ టెన్స్కి మీరు ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ అమోఘం. అందుకోసం మళ్ళీ ఇప్పుడు వెంటనే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను పాస్ట్ టెన్స్. ఫస్ట్ వన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. దీంట్లో పాస్ట్ టెన్స్ లో 4 రకాలు. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, దీని ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్, లాస్ట్ టైం చెప్పాను నేను, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ 1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే మీకు వర్బ్ 1, వర్బ్ 2, వర్బ్ 3 అనేది మీకు డౌట్ రావచ్చు. సారీ, ఇక్కడ వర్బ్ 2 వస్తుంది, ఇక్కడ మీకు వర్బ్ 2 వస్తుంది అండ్ మీకు డౌట్ రావచ్చు వర్బ్ 1, వర్బ్ 2 అంటే గో, వెంట్, గాన్. గో అంటే వర్బ్ 1, వెంట్ అంటే వర్బ్ 2, గాన్ అంటే వర్బ్ 3. సో ఆ రకంగా మీకు వర్బ్ 1, వర్బ్ 2, వర్బ్ 3 వస్తుంది. ఇక్కడ వర్బ్ 2 సింపుల్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్, వర్బ్ 2 అండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఫస్ట్ సెంటెన్స్, I used to go. I used to go for a walk. For a walk. I used to go for a walk. అంటే మార్నింగ్ ఎవరైనా వచ్చి మిమ్మల్ని మార్నింగ్ వాకింగ్ వెళ్ళట్లేదా, వెళ్తే మంచిది కదా అన్నప్పుడు నేను గతంలో వెళ్ళేవాడిని అని చెప్పడానికి ఈ సెంటెన్స్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఐ యూస్ టు గో ఫర్ ఎ వాక్. అప్పుడు వెళ్ళేవాడిని అండి అని చెప్పొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి, నేను నడకకు వెళ్ళేవాడిని, నేను వాక్కి వెళ్ళేవాడిని, నేను నడకకు వెళ్ళేవాడిని అని మనం తెలుగులో క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. ఐ యూస్ టు గో, ఐ యూస్ టు ఈట్, ఐ యూస్ టు సీ. ఇట్లా మనం దాన్ని చక్కగా చేయొచ్చు. ఇక్కడ మీకు సబ్జెక్టు ఐ, వర్బ్ టు యూజ్డ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ వాక్ అయిపోయింది. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఈస్ ఐ, వర్బ్ టు ఈస్ యూజ్డ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ వాక్. ఇది గుడ్. ఈ 3 లేకపోతే అసలు సెంటెన్సే లేదు. సో దట్ పర్పస్ యూ ట్రై టు కేర్. ఐ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, యూజ్ టు గో ఫర్ ఏ వాక్. నేను నడకకు వెళ్ళేవాడిని గతంలో. ఇప్పుడు రెండో ఎగ్జాంపుల్, second one, the teacher
The teacher advised students, advised, the teacher advised students, the teacher advised students to frame, to frame, to frame timetable, timetable, timetable for mathematics, for mathematics. The teacher advised, ఇక్కడ the teacher is subject, advised is verb to, and mathematics is object. So here the teacher advised students to frame timetable for mathematics. అంటే ఇక్కడ తెలుగులో అర్థం ఏంటి? మ్యాథమెటిక్స్ ఎట్లా చేయాలి, రోజుకి ఎన్ని గంటలు చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఎలా ఫార్మట్ చేసుకోవాలని ఒక టైం టేబుల్ స్టూడెంట్స్కి ఇలా చేయమని ఒక టైం టేబుల్ ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులకు టైం టేబుల్ను మ్యాథమెటిక్స్ కోసం సూచించారు అనే దానికి అర్థం. ఇలా చేయండి అని ఒక టీచర్ ఇస్తే, సార్ మాకు టైం టేబుల్ ఇవ్వండి అట్లా చదవాలో అని అడిగినప్పుడు ఇట్లాంటి సలహాలు వస్తాయి. ద టీచర్ అడ్వైజ్డ్ స్టూడెంట్స్ టు ఫ్రేమ్ టైం టేబుల్ ఫర్ మ్యాథమెటిక్స్. ఇది సెకండ్ సెంటెన్స్. Okay. Now third one, he admired, he admired, he admired the poetry, he admired the poetry, poetry of Shakespeare. He admired poetry of Shakespeare. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ he, admired is object, Shakespeare the poetry is the object here. He admired the poetry of Shakespeare. అంటే అతను షేక్స్పియర్ కవిత్వాన్ని చాలా అభిమానించేవాడు. అతను షేక్స్పియర్ అతను he is the subject, admired is the verb, and poetry is the object. He admired the poetry of Shakespeare. అందరికీ తెలుసు షేక్స్పియర్ is how much famous, and దీంతో తెలుగులో ఎలా చెప్పు, షేక్స్పియర్ కవిత్వాన్ని అతను చాలా అభిమానించాడు. ఐఎమ్ ఎ ఫ్యాన్ ఆఫ్ షేక్స్పియర్ పోయిటరీ, ఐఎమ్ ఎ ఫ్యాన్ ఆఫ్ షేక్స్పియర్ పోయిటరీ అని చెప్పొచ్చు కదా. దాన్ని చెప్పడానికి మనం ఇంకొక పర్సన్కి చెప్తున్నప్పుడే థర్డ్ పర్సన్కి విల్ గో ఫర్ దిస్ వన్. హి అడ్మైర్డ్ ద పోయిటరీ ఆఫ్ షేక్స్పియర్. నౌ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Now the fourth one, the little boy fed, F-E-D, fed the fish in the pond. Pond అంటే ఇక్కడ చెరువు, ఫిష్ అంటే మీకు తెలిసిందే. సో the little boy is a subject, fed is a verb to, feed అంటే తినిపించడం, ఫెడ్ అంటే తినిపించాడు, ఫీడ్ అంటే తినిపించడం, ఫెడ్ ఎఫ్ఈడి ఫెడ్ అంటే తినిపించాడు. చేపలకి
తిండి పెడుతున్నప్పుడు మనం అక్వేరియంలో ఉన్న చేపలకి తిండి పెడుతున్నప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఎట్లా అంటే మై బాయ్ ఫెడ్ ద ఫిషెస్ ఇన్ ద అక్వేరియం అని చెప్పొచ్చు. సో ఇది ఇక్కడ ఏంటి, ద లిటిల్ బాయ్ ఫెడ్ ద ఫిష్ ఇన్ ద పాండ్ అంటే చిన్న పిల్లవాడు చెరువులో చేపలకు తినిపించాడు, ఆహారాన్ని తినిపించాడు అన్నట్టు ఇక్కడ చెప్పొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, now fifth one, I do not, I did not, I did not wish, I did not wish to talk, I did not wish to talk about that matter, that matter. I did not wish to talk. I did not wish అనేది ఇక్కడ verb to is a did not wish, I is a subject and you are going to be the matter as a object. So I did not wish to talk about the matter. I did not wish to talk that person. I did not wish to talk that lady. సో నేను ఆమెతో మాట్లాడదలుచుకోలేదు అలా చెప్పడానికి ఈ సెంటెన్స్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఐ డిడ్ నాట్ విష్ టు టాక్ అబౌట్ దట్ మ్యాటర్. ఆ విషయాన్ని నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు. మీరు ఎట్లా ఫెయిల్ అయ్యారు, ఎలక్షన్లో ఎలా ఓడిపోయారంటే ఎమ్మెల్యే ఏమంటాడు, ఆ విషయాన్ని నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు అంటాడు. సో దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి. నేను ఆ విషయాన్ని గురించి మాట్లాడదలుచుకోలేదు. ఇక్కడ కరెక్ట్ మీనింగ్ ఏంటి, నేను ఆ విషయాన్ని గురించి మ్యాటర్ మాట్లాడదలుచుకోలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, పాస్ట్ టెన్స్ లో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇస్ ఓవర్. ఇప్పుడు మీకు పాస్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్, పాస్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ ఆర్ యూ కెన్ సే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. దీనికి ఇంకో పేరు ఏంటంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ప్రోగ్రెసివ్ అంటే కంటిన్యూస్ ఇక్కడ. సో నౌ దీనికి ఫార్ములా కంపల్సరీ, ప్రతి దానికి ఫార్ములా కంపల్సరీ మనం ఫాలో అవ్వాలి. సబ్జెక్ట్ ఉండాలి ఫస్ట్. ఆ సబ్జెక్ట్కి మనం వాజ్ లేకుంటే వర్బ్, వాజ్ ఆర్ వర్బ్ ఉండాలి, యాడ్ అవ్వాలి. ప్లస్ వర్బ్ 1 ఉండాలి, ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ఐఎన్జి ఇంగ్ ఫామ్ ఉండాలి. దేర్ ఆఫ్టర్ ఆబ్జెక్ట్ must be there. So this subject was or were, was ఒక సెంటెన్స్ లో was ఉంటుంది, ఇంకో సెంటెన్స్ లో were ఉంటుంది. ఈ రెండాట్లో ఏదో ఒకటి వాడాలి. సబ్జెక్ట్ కంపల్సరీ ఐదర్ ఇప్పుడు ఇస్ అ సింగులర్ యూ విల్ యూస్ was, ఇప్పుడు ఇస్ అ ప్లూరల్ ఎక్కువ మంది ఉంటే were అని వాడతాం, ఒకళ్ళే ఉంటే was అని వాడతాం. సో వర్బ్ కి ఇంగ్ ఫామ్ కంపల్సరీ రావాలి. సో ఆబ్జెక్ట్ మీకు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా. ఫస్ట్ వన్, he was planning, planning, he was planning for his future. అందరు ఫ్యూచర్ కోసం ప్లాన్ చేయాలి. for his future studies, for his future స్టడీస్. ఫ్యూచర్ స్టడీస్ కోసం ఎటువంటి ప్లాన్ లేకపోతే ఎవరు సక్సెస్ కాదు. ఇది పర్ఫెక్ట్లీ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. హియర్ హీ వాస్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ స్టడీస్, ఫర్ హిస్ ఫ్యూచర్ స్టడీస్.
ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ హీ వాస్ ప్లానింగ్. ఇక్కడ వాస్ వచ్చింది చూడండి, వాస్ ఆర్ వర్ రావాలి. ఇక్కడ ఒకటి సింగులర్ కాబట్టి వాస్ వచ్చింది. ప్లానింగ్, ప్లాన్ ఇస్ ద వర్బ్, ఇంగ్ ఫార్మ్ ఐఎన్జి ఇంగ్ ఫార్మ్, ప్లాన్ ఇంగ్ verb and subject is future studies. He was planning for his future studies. Once again, he was planning for his future studies. అంటే అతను తన భవిష్యత్తు చదువుల కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. చెయ్యాలి కూడా, చేస్తున్నాడు కాదు చెయ్యాలి, చేయకపోతే భవిష్యత్తు ఉండదు. Second example, the gardener. The gardener was moving. The gardener was moving the grass. The gardener was moving the grass of the lawn. LAWN, lawn. అంటే గార్డెనర్ అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్, వాస్ మూవింగ్, ఇక్కడ వాస్ వచ్చింది ఎందుకంటే గార్డెనర్ ఒకటే కాబట్టి. ఇక్కడ వర్బ్ మూవ్ అనేది వర్బ్ 1, దానికి ఇన్ ఫార్మ్ మూవింగ్ వచ్చేసింది. ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ గ్రాస్. ఇయర్ లాన్ అంటే తోట, అక్కడ తోటలో తోటమాలి గ్రాస్ ని కట్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ దానికోసం మనం ఏం చెప్పొచ్చంటే తోటమాలి పచ్చికలోని గడ్డిని కోస్తున్నాడు. అంటే పెరిగినప్పుడు లాన్లో గడ్డి పెరిగిపోయినప్పుడు తోటమాలి పచ్చికను కోస్తుంటాడు కాబట్టి ద గార్డెనర్ వాస్ మూవింగ్ అంటే తీసేస్తున్నాడు. మొత్తం గార్డెనర్ మిషన్ తోటి, రోలర్ మిషన్ తీసేస్తున్నాడు అని చెప్పడానికి ద గార్డెనర్ వాస్ మూవింగ్ ద గ్రాస్ ఆఫ్ ద లాన్. ద గార్డెనర్ వాస్ మూవింగ్ ద గ్రాస్ ఆఫ్ ద లాన్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ గార్డెనర్ వాస్ and moving the lawn. Okay, next thing is third example, the husband was reading a book. The husband was reading. The husband was reading a book. ఒక పుస్తకం. ఏ అంటే ఒకటి, a book. Husband was reading a book and the wife was sitting. The wife was sitting beside. The wife was sitting beside him. The husband was reading a book and wife was sitting behind him. అంటే భర్త పుస్తకం చదువుతున్నాడు మరియు అతని ప్రక్కన భార్య కూర్చొని ఉంది. అంటే అతని ప్రక్కన భార్య కూర్చొని ఉండగా భర్త పుస్తకము చదువుతున్నాడు. ఇక్కడ ద హస్బెండ్ వాస్ రీడింగ్ ద బుక్. అతను పుస్తకం చదువుతున్న టైంలో అతని భార్య ఏం చేస్తుంది, వంట చేస్తుందా ఏం చేస్తుందా అని కాదు, అతని భార్య వచ్చి పుస్తకం చదువుతున్నాడు కదా కొంచెం మంచి వార్తలు విందాం అనే ఉద్దేశంతో అతని భార్య వచ్చి పక్కన కూర్చొని ఉంది.
ఆ విషయాన్ని మనం ఈ రకంగా చెప్పొచ్చు. ద హస్బెండ్ వాస్ రీడింగ్ ఎ బుక్ అండ్ ద వైఫ్ వాస్ సిట్టింగ్ బిసైడ్ హిమ్. పక్కన కూర్చొని ఉంది. ఓకే. Next was I was peeling, Peeling, peeling. Here peeling potatoes, peeling potatoes in the kitchen, in the kitchen, yesterday, in the kitchen yesterday. I was peeling పొటాటోస్ని ఉడకబెట్టిన తర్వాత ఉడకబెట్టక ముందైనా దాన్ని తొక్కు తీసేయాలి కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాను, నిన్న వంటగదిలో నేను బంగాళదుంపల తొక్కు తీస్తున్నాను. నిన్న ఈ టైంకి ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ టైంగా నిన్న వంటగదిలో వెళ్ళాను, బంగాళదుంపలు తీశాను, అక్కడ దాని తొక్కు మా ఫ్రెండ్ కరీంతో పాటు నేను తొక్కు తీస్తున్నాను అని ఇక్కడ చెప్తున్నాను అనమాట. Next, was he celebrating? Was sentence starting with was. Was he అంటే ఇది క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అనమాట. మనం కొన్ని పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్, నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అని ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. అవి అన్నీ మీకు ఫ్యూచర్లో చెప్పడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను. మీరు వినడానికి నేర్చుకోవడానికి రెడీగా ఉంటే ఫ్యూచర్ ఛానల్తో ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉండండి. మీకు మంచి ఇంగ్లీష్ వచ్చి ప్రపంచాన్ని చుట్టేద్దాం. వాస్ హీ celebrating his birthday last week. Question mark. Was he celebrating his birthday last week? ఇక్కడ మీకు was and ఇక్కడ was రావాలి, was వచ్చింది. He is a subject here and celebrating his birthday is the object and celebrate plus ing verb plus in form వచ్చింది. ఇక్కడ was he celebrating his birthday last week? దీన్ని మనం డిఫరెంట్గా ఎన్ని సెంటెన్స్ చెప్పచ్చు. వాస్ ఈస్ సెలబ్రేటింగ్ హర్ మ్యారేజ్ డే లాస్ట్ వీక్, అట్లా కొన్ని సెంటెన్సెస్ని మనం ఫామ్ చేయొచ్చు. సో వాస్ హీ సెలబ్రేటింగ్ హిస్ బర్త్డే లాస్ట్ వీక్? The third one is past perfect టెన్స్. ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో మీరు రెడీగా ఫార్ములా నేర్చుకోండి. సబ్జెక్ట్ ఉండాలి ప్లస్ మీకు హ్యాడ్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి.
had compulsory should be there. And verb 3, go, went, gone, దీంట్లో gone పెట్టాలి. Do, did, done, ఇది దీంట్లో done పెట్టాలి. Buy, bought పెట్టాలి దీంట్లో. And eat, ate, eaten పెట్టాలి ఇక్కడ. సో verb 3 should be used. ఇవి మీకు ఒక ఎపిసోడ్ మొత్తం వర్బ్ 1 వర్బ్ 2 వర్బ్ 3 లే మీకు డిస్కస్ చేస్తాను. ఒక ఎపిసోడ్ మొత్తము వర్బ్ 1 వర్బ్ 3 లో మీకు అప్పుడు ఈ సెంటెన్సెస్ ఈజీగా ఉంటాయి. సో నౌ ఇట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ దట్ వన్, సబ్జెక్ట్ had ప్లస్ వర్బ్ 3 అండ్ ఆబ్జెక్ట్. Now first example for the past perfect tense. Past perfect tense की formula subject plus had plus verb 3 plus object. And example 1 for this one. And Mahalakshmi had completed Mahalakshmi has completed her assignment before the boss arrived. Before the boss arrived. I am giving the statement here. Meaning మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. మహాలక్ష్మి had completed, ఇక్కడ మహాలక్ష్మి సబ్జెక్ట్, had వచ్చింది, had has come, subject has come, had is there, and verb 3 completed verb 3 and object is the assignment. Mahalakshmi had completed her assignment before the boss has arrived. Arrived అంటే బాస్ ఆఫీస్ కి రాకముందే, చేరుకోవడం. అరైవ్డ్ అంటే చేరుకోవడం, డిపార్చర్ అంటే బయలుదేరడం. ఇది మీరు వర్డ్స్ నేర్చుకోండి కొన్ని. దీనికి అర్థం ఏంటంటే బాస్ రాకముందే మహాలక్ష్మి అసైన్మెంట్ ని పూర్తి చేసింది. బాస్ రాకముందే మహాలక్ష్మి అసైన్మెంట్ ని పూర్తి చేసింది. మహాలక్ష్మి హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ హర్ అసైన్మెంట్ బిఫోర్ ద బాస్ అరైవ్డ్. ఆఫీస్ కి చేరుకోకముందే, బాస్ వస్తే మళ్ళీ కోపం అవుతుంది, ఇది అవుతుంది అని పర్ఫెక్ట్ రిథమ్ లో ఉండాలని చేసేసినట్టు అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ past perfect tense. Now second example, sales manager Sales manager had successfully sales manager had successfully achieved target of sales. Here sales manager is a subject, had వచ్చింది ఇక్కడ, verb 3 is achieved, object is target of sales. అంటే ఇక్కడ అతను, దట్ మీన్స్ సేల్స్ మేనేజర్ అమ్మకాల లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా
సాధించాడు. సేల్స్ మేనేజర్ అమ్మకాలకు ఒక టార్గెట్ పెట్టాడు. నీకు ఇక్కడ 1000 పుస్తకాలు అమ్మాలి ఈ మంత్లో. ఆ 1000 పుస్తకాలు అమ్మితే నీకు పాయింట్స్ వస్తాయి, లేకుంటే నీకు ఇంక్రిమెంట్ వస్తుంది. అలా చెప్పినప్పుడు ఒక టార్గెట్ సేల్స్ మేనేజర్ ఇస్తారు. ఆ సేల్స్ మేనేజర్ ఏం చేస్తాడు? సేల్స్ మేనేజర్ హ్యాడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అచీవ్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ సేల్స్. మీరు నేను ఈ చెప్పే సెంటెన్సెస్ని మీరు సక్సెస్ఫుల్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు కూడా ఇంగ్లీష్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చేస్తుంది. Third example, he had worked. He had worked. He had worked as a cashier. He has worked as a cashier in this bank. He had worked as a cashier in this bank. Subject is he. Had already come. Verb with worked. Object is the bank. Now see here. He had worked as a cashier in this bank. అంటే అతను ఈ బ్యాంకులో క్యాషియర్గా పని చేశాడు. అంతే. ఇప్పుడు అతను రిటైర్ అయిపోయాడు, లేకపోతే వేరే బ్యాంక్ వెళ్ళాడు. ఆ విషయంలో అతను ఈ బ్యాంకులో క్యాషియర్గా పని చేశాడు అని చెప్పడానికి he had worked as a cashier in this bank. He had worked as a supervisor in this company. And he had worked as a general manager in this bank. Like that, so many sentences we can change for it. Now fourth example for this one. She had performed the research work She had performed the research work to complete her degree. She is the subject, had already there, performed is verb 3. She had performed the research work to complete the degree. అంటే ఈ డిగ్రీని పూర్తి చేయాలంటే ఆ యూనివర్సిటీలో ఆమెకి ఒక రీసెర్చ్ వర్క్ ఇస్తారు, ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ని మనం ఇక్కడ రీసెర్చ్ వర్క్ అని చెప్పొచ్చు. ఆ రీసెర్చ్ వర్క్ చేస్తేనే ఆమెకు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ వస్తుందన్నమాట. ఆ విధంగా షీ హ్యాడ్ పర్ఫార్మ్డ్ ద రీసెర్చ్ వర్క్ టు కంప్లీట్ హర్ డిగ్రీ. ఆమె డిగ్రీని పూర్తి చేయడానికి రీసెర్చ్ వర్క్లో పరిశోధన చేసేసింది. సో ఆమెకి డిగ్రీ వచ్చేస్తున్నట్లయితే
ఆ విషయంగా ఆమె చేసింది సక్సెస్ఫుల్గా డిగ్రీ తీసుకుందని చెప్పడానికి షీ హ్యాడ్ పర్ఫార్మ్ ద రీసెర్చ్ వర్క్ టు కంప్లీట్ హర్ డిగ్రీ. Now next one is it had it had rained. It had rained heavily. It had rained heavily. It had rained heavily last year. Last year when the roads RODS roads flooded 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 with water అంటే దీనికి అర్థం ఏంటంటే గత ఏడాది భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు రోడ్లన్నీ నీళ్లతో నిండిపోయాయి. గత ఏడాది లాస్ట్ ఇయర్. ఇక్కడ ఇట్ అనేది సబ్జెక్ట్, హ్యాడ్ ఇక్కడ వచ్చేసింది మనకి, రెయిన్డ్ V3 వచ్చేసింది. సో ఇట్ హ్యాడ్ రెయిన్డ్ హెవీలీ, చాలా భారీగా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతాయంటే, చిన్నగా పడినప్పుడు మామూలుగా నిండిపోతే భారీగా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే హెవీలీ లాస్ట్ ఇయర్ when the roads were flooded, వరద, రోడ్స్ అన్ని వరదతో నిండిపోయాయి. flooded with water, when the roads flooded with water. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జరిగింది, లాస్ట్ 20 days బ్యాక్ 10 days బ్యాక్ జరిగింది అదే, కాబట్టి మనం దీన్ని ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో చూసుకోవచ్చు. మీరు ఇంతవరకు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ నేర్చుకున్నారు. దానికి ఫార్ములా సబ్జెక్ట్ వర్బ్ 1 ఆబ్జెక్ట్ అయిపోయింది. తర్వాత పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే పాస్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ అది కూడా నేర్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత మీరు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అది కూడా 3 అయిపోయింది. ఇప్పుడు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ అంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, దాన్ని మనం ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ కూడా అని చెప్పవచ్చు. సో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, that is the fourth one, the last one of the past tense is the past perfect progressive tense. Here we can call as continuous tense also. So now I will give the formula here. Formula is too much important. Concentrate on the formula. Concentrate on the formula. Everything will come in right rhythm. And subject, and here had been plus verb 1 plus in form plus object. Here we must have, for this one subject is compulsory, had been is must, had been compulsory. ఈ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ లో had been వచ్చిందంటే మనం
perfect progressive tense and identify change. This is the right hint for to identify the past perfective tense. అంటే దీని మీనింగ్ ఎంత తీసుకోవచ్చు, ఈ వాక్యాలు ఈ వాక్యం ఎప్పుడు నేర్చుకోవచ్చు అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తున్నాను. Now comes the point, the first example for this one. First type of example, he had been playing. He had been he had been playing. He had been playing hockey. He had been playing hockey for 2 hours. For 2 hours. He is the subject. Had been is already. You can see over here. He had been. దీనికి మీనింగ్ ఎలా వస్తుందో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ని మీరు చాలా క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ హ్యాడ్ బీన్ వచ్చింది. హ్యాడ్ బీన్ ఎప్పుడు ఏ సందర్భాల్లో వాడాలి మనం అనేది చాలా థింక్ చేయాలి. అండ్ ప్లేయింగ్ అనేది ఇక్కడ వర్బ్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్. వర్బ్ ఇన్ఫార్మ్ ప్లేయింగ్ అని వచ్చేసింది. హాకీ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసింది ఇక్కడ. సో ఈ హ్యాడ్ బీన్ ప్లేయింగ్ హాకీ ఫర్ 2 hours. అతను 2 గంటల పాటు హాకీ ఆడుతూనే ఉన్నాడు. అతను 2 గంటల పాటు క్రికెట్ ఆడుతూనే ఉన్నాడు. అతను 2 గంటల పాటు టీవీ చూస్తూనే ఉన్నాడు అని ఎప్పటి నుంచో అది ఆగకుండా మధ్యలో ఎటువంటి బ్రేక్ ఇవ్వకుండా కంటిన్యూస్గా ఆడుతున్నప్పుడు ఆ సందర్భాల్లో ఈ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి. అటువంటిప్పుడు అంటే ఇప్పుడే ప్రెజెంట్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకున్నప్పుడు, అటువంటిది మనం లాంగ్ టైం తీసుకున్నప్పుడు ఈ హ్యాడ్ బీన్ అక్కడే హ్యాడ్ బీన్ వాడతారు. ఇక్కడ హ్యాడ్ బీన్ వచ్చిందంటే పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రెసివ్. హ్యాడ్ బీన్ ఇస్ ఎ సింబల్ ఫర్ పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రెసివ్. ఈ హ్యాడ్ బీన్ ప్లేయింగ్ హాకీ ఫర్ 2 hours. 2 గంటల పాటు అతను హాకీ ఆడుతూనే ఉన్నాడు. Next, second example. The second example is he had been making satisfactory. He had been making satisfactory progress. He had been making satisfactory progress since his admission to the college. Very carefully you have to go through this one. He is the subject వచ్చేసింది మనకి. Had been compulsory has to come. Making satisfactory తృప్తికరమైన. satisfactory means తృప్తికరమైన. మేకింగ్ అని చేయటం అని మీకు తెలుసు. ప్రోగ్రెస్ అంటే పురోగతి, డెవలప్మెంట్. సిన్స్ హిస్ అడ్మిషన్ టు ద కాలేజ్
అంటే అతను కాలేజీలో జాయిన్ అయినప్పటి నుండి తృప్తికరంగా డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాడు, అంటే బాగా చదువుతున్నాడు అనేది చెప్పడానికి ఈ సెంటెన్స్ మనం వాడవచ్చు. అంటే మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను. అతను కాలేజీలో చేరినప్పటి నుండి తృప్తికరమైన పురోగతి చూపిస్తున్నాడు. ఈ షోయింగ్ దట్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తారంటే, ఎస్ యువర్ చైల్డ్ ఈస్ షోయింగ్ ఏ గుడ్ ప్రోగ్రెస్ since he joined in the school, since he joined in the college, or your son is doing a nice job since he is joined in our office. So అది దేనికైనా వాడచ్చు, ఒక స్కూల్కే కాదు దేనికైనా వాడచ్చు. he had been making satisfactory progress since his admission to the college. This is a second example. Third example, I had been working. I had been working under I have been working under supervision of Mr. Joe Biden. సో జో బైడెన్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్, దాంట్లో అతను సూపర్విజన్లో నేను బాగా పనిచేస్తున్నాను అని చెప్పడానికి హై ఇస్ ద సబ్జెక్ట్, హ్యాడ్ బీన్ ఆల్రెడీ గాట్ ఓవర్ హియర్, హ్యాడ్ బీన్ వర్కింగ్ అండర్ సూపర్విజన్. హూ ఇస్ ద సూపర్వైజర్ హియర్ టు చెక్ వాట్ ఇస్ ద వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్? Joe Biden. So under the Joe Biden supervision, I am doing the work good. So I am doing the work better or not, the Joe Biden will decide over there. So that is the situation. In the third sentence, now the fourth one is she had been looking. She had been looking for her lost lost watch for 2 hours. But she did not find it. Here she, subject has come, had been looking, already got. She had been looking for her lost watch for 2 hours. అంటే ఆమె తన పోగొట్టుకున్న గడియారం వాచ్ కోసం 2 గంటల పాటు వెతుకుతూనే ఉన్నది. కానీ ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏంటి? షీ డిడ్ నాట్ ఫైండ్ ఇట్. అది దొరకలేదు. 2 గంటల పాటు వెతికినా కూడా తను పోగొట్టుకున్న వాచ్ దొరకలేదు అనేది మనం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ. వన్స్ అగైన్, షీ హ్యాడ్ బీన్ లుకింగ్ ఫర్ హర్ లాస్ట్ వాచ్ ఫర్ 2 hours. బట్ కానీ
బట్ కానీ షీ డిడ్ నాట్ ఫైండ్ ఇట్. ఆమె దాన్ని కనుగొనలేకపోయింది, దొరకలేదు. సో దొరకలేదని చెప్పడానికి మనం డిడ్ నాట్ ఫైండ్ ఇట్ అనే ఒక ప్రేజ్ వర్డ్ వాడచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద వే. అండ్ టిల్ నౌ మీకు ఇప్పుడు టెన్స్ నేను మొదలెట్టినప్పటి నుంచి ప్రజెంట్ టెన్స్కి మీ రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది. అదే ఈ పాస్ట్ టెన్స్ కూడా మీ రెస్పాన్స్ అంతే అద్భుతంగా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ప్రిపోజిషన్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు టెన్స్ యూ యూస్డ్ ఏ గుడ్ ఇన్ రిథమ్. అండ్ నౌ ద సిచ్యువేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, నెక్స్ట్ మీకు ఫ్యూచర్ టెన్స్లో సెంటెన్సెస్ ఎట్లా ఫామ్ చేయాలని దాన్ని కూడా మీకు చెప్తాను. మీ రెస్పాన్స్ తోటి మంచి మంచి ఇంగ్లీష్ మీ ముందుకి రావచ్చు. అదేవిధంగా టెన్సెస్ అయిపోయిన వెంటనే మీకు యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎట్లా మూవ్ చేయాలి, వర్బ్ 1 వర్బ్ 2 వర్బ్ 3 చాలా మందికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి. అవి ఒక క్లాస్ మొత్తం అవి తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ, పాజిటివ్ డిగ్రీ, కంపారిటివ్ డిగ్రీ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ కంపారిజన్ మీకు ఉంటుంది. తర్వాత సింపుల్ సెంటెన్సెస్, కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ వెరీ ఫ్యూచర్. అండ్ దెన్ హౌ టు ఫార్మ్ ఏ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్. మనం ఒక ఇది ఉంది, క్వశ్చన్ ఎట్లా ట్యాగ్ చేయొచ్చు, అది చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో స్టూడెంట్స్కి ఇంకెటువంటి గ్రామర్ కావాలని నాకు ఒక పోస్టింగ్ చేస్తే లెటర్ రైటింగ్ కానీ, నోటీస్ రైటింగ్ కానీ, వాట్ ఎవర్ ద exam required point of view also I will go through, because my English strategy what I am going is for all, not only for the students but also not housewives and those who want to learn English perfectly. ప్రతి ఒక్కరికి ఇంగ్లీష్ రావాలన్నదే నా స్ట్రాటజీ. నేను ఒక స్టూడెంట్స్ కోసం చెప్పట్లేదు, ఒక హౌస్ వైఫ్స్ కోసం చెప్పట్లేదు, ఒక ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళ కోసం చెప్పట్లేదు. అందరూ దీన్ని పర్ఫెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు కేరళలో 100% ఎడ్యుకేషన్ అందరికీ చదవచ్చు, 100% ఎడ్యుకేషన్ ఒకే ఒక కేరళ స్టేట్ ఉన్నట్టు అందరికీ ఇంగ్లీష్ వచ్చనేది మనం నేర్చుకొని చూపిద్దాం. అదే నా టార్గెట్. సో హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే వన్స్ అగైన్ ఫర్ దిస్ నైస్ ఒకేషన్. జై హింద్.